So it is also known by other names. Like one map unit, it is also known as, it is also equivalent to one person crossing over or centimorgan. இதெல்லாமே ஒண்ணுதான். So unit of gene mapping ன்னு கேட்டா இதெல்லாம் எழுதணும். Yes, hi students. So welcome to 100 Learning Together. Myself Dr. Deepika, your bioeducator. So today I have come up with Botany Chapter 3, Chromosomal Basis of Inheritance. Okay. So half a 22 chapters இருக்கு. So 22 chapters மே வந்து பார்த்தோம்னா at a stretch complete பண்றது ஒரு 1.5 daysல complete பண்றது கஷ்டம். ஸோ டோன்ட் வெரி, படிக்கிற சாப்டர்ஸை தெளிவாக படிங்க. ஸோ ஒரு சாப்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆல் த பாசிபிள் கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சிருங்க. ஸோ மித்த சாப்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் மட்டும் படிச்சிருங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் when you take this chapter பார்த்தோம்னா ஸோ இது எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க. ரிமைனிங் சாப்டர்ஸ் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணால் போதும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு 2-3 சாப்டர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு 2-3 சாப்டர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இன் தட் வே யூ குட் கம்ப்ளீட் all the topics. Okay. Yes. Let's move into chromosomal basis of inheritance. ஸோ இந்த சாப்டரில் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, you're going to see the previous year questions. So public questions என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக previous year questions எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். So you can start with this. Okay. So அப்புறம் important topics பார்க்க போகிறோம். அதோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். So this would cover most of the topics in this chapter. So geneticsனாலே you would find little difficult to study. It's not like that. ஸோ கான்செப்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலே இந்த சாப்டர் ரொம்ப ஈஸி தான். ஸோ மெனி டயக்ராம்ஸ் இருக்கிறனால ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் மூவ் இன் டு திஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் 5 மார்க்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ 5 மார்க், 3 மார்க், 2 மார்க் இந்த ஆர்டரில் நம்ம போவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 5 மார்க் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஸோ வாட் இஸ் ஜீன் மேப்பிங் அண்ட் ரைட்ஸ் இட்ஸ் யூசஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஜீன் எங்கே இருக்கும்? இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் தி குரோமோசோம். ஓகே. ஸோ அந்த ஜீன் அந்த குரோமோசோமில் எங்கே இருக்குது, எந்த பொசிஷன் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது வி கால் இட் அஸ் அ லோக்கஸ். ஓகே. ஸோ ஹவு டு யூ டிஃபைன் ஜீன் மேப்பிங் அப்படின்னா, யூ ஃபாலோ வித் மீ. இட்ஸ் த diagrammatic representation. Okay, so gene mapping, it is a diagrammatic representation of the location and the relative distance between the genes. Is known as gene mapping or genetic mapping. So இதில் இந்த key point என்ன key point நம்ம எழுதணும்? The location and the distance. So where it is located and what is the distance between the genes in a particular chromosome. அது ரொம்ப ரொம்ப important. So இப்போ chromosome இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ இதில் வந்து genes they are present in the chromosomes ன்னு சொன்னோம். ஸோ எந்த லொக்கேஷனில் இருக்கு and what is the distance between the genes. இதுதான் அந்த genetic mapping. So it is also known by other name. So என்ன name? It is also known as linkage map ன்னு கூட சொல்லலாம். This genetic mapping. Okay. Also known as linkage map. So what do you mean by gene mapping? It is the diagrammatic representation of a location and the position of a genes and the distance between the genes. It is known as the genetic mapping. It is also known as linkage map. Okay. So then என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஜீன் மேப்பிங்கோட டெஃபினேஷன் வந்து சொல்லியாச்சு. ஓகே. அந்த அதோட அதர் நேமும் சொல்லியாச்சு. அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் த யூசஸ் ஆஃப் ஜீன் மேப்பிங் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி த யூனிட் ஆஃப் ஜீன் மேப்பிங்னு இருக்குது. ஸோ தட் யூ ஷுட் ரைட். ஸோ வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ஜீன் மேப்பிங்? ஸோ யூனிட்னு வந்து பார்த்தோன்னா, the distance between the unit of the distance between the genes in the genetic mapping, it is map unit. So it is also known by other names. Like one map unit, it is also known as, it is also equivalent to one person crossing over or centimorgan. இதெல்லாமே ஒன்று தான். ஸோ யூனிட் ஆஃப் ஜீன் மேப்பிங்னு கேட்டால் இதெல்லாம் எழுதணும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் we are moving into, நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? யூசஸ் ஆஃப் ஜீன் மேப்பிங் கேட்டிருக்காங்க. எஸ், லெட்ஸ் மூவ் இன் டு திஸ், த யூசஸ் ஆஃப் ஜீன் மேப்பிங். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த யூசஸ் ஆஃப் ஜீன் மேப்பிங் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா, இட்ஸ் தி சேம். ஸோ நம்ம டெஃபினிஷனில் சொன்ன மாதிரி தான் அதோடைய லொக்கேஷன். ஸோ ஜீனோடைய லொக்கேஷன். ஓகே. ஸோ ஜீன் லொக்கேஷன், தென் அதர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஜீன்ஸ் அண்ட் தி ஜீன் ஆர்டர். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட்
பார்த்தோம்னா we can able to identify the genetic complexity. Okay, so இப்படி தான் genes arrange ஆயிருக்கு chromosomes-ல. So how complex the genes are because of its arrangement நம்மளுக்குலாம் தெரியறனால we can able to identify the genetic complexity in an organism. Okay, over organism the gene arrangement it's different. Then we can able to predict the results of the crosses which we have studied in chapter 2 classical genetics-ல பார்த்திருக்கோம். So dihybrid trihybrid crosses-லாம் பார்த்திருக்கோம்ல. So crosses, என்னென்ன crosses? Dihybrid crosses, trihybrid crosses. So இந்த மாதிரி இந்த crosses ஓட results என்னவா இருக்கும்? So அது ப்ரொடியூஸ் பண்ற offsprings என்ன gene combinationல இருக்கும் அப்படிங்கிற ரிசல்ட்ஸ்லாம் கூட நம்ம predict பண்ண முடியும் by the use of gene mapping. அவ்வளவுதான். So gene mapping அப்படிங்கிற ஒரு 5 mark கேட்டிருந்தா what should we include? First, it is, what is the key point here? It is the location and the distance between the genes. That is very important, and it is also known as linkage map. So the unit on the distance between the genes, the unit of gene mapping, and the genes and the distance. Okay, it is the one map unit or 1% crossing over or centimorgan. It is equal. So then we are moving into uses of gene mapping. So uses enough, we can able to identify the gene location, where it is located, what is the distance between the gene, what is the order of the genes, and then the genetic complexity and the results, predict the results of the crosses, like dihybrid, trihybrid crosses or the results or the genetic makeup என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிற results predict பண்ண முடியும். Okay, so this is about gene mapping. Gene mapping கேட்டா இதெல்லாம் எழுதணும். Okay, so next question வந்து 3 marks கேட்டிருக்காங்க. 3 marks என்னன்னு பார்ப்போம். Write the gammatic condition. So they have given 2n is equal to 3x is equal to 21 and b and the gammatic condition என்ன b ல என்ன வரும் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லணும். And then so the next வந்து write the name of the plant. So next இதுலயே வந்து பார்த்தோம்னா இன்னொரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. This is a September 2020 question. 2021 ல பாத்தீங்கன்னா name of the man made cereal and how it is found. இது ரெண்டுக்குமே ஒரே flow chart அது படிச்சாலே போதும். So இதெல்ல வருது இது it comes under mutation. So mutation la da varudhu. So mutation la we have ploidies. Okay, so polyploidies irukku. Polyploidy allopolyploidy nu irukku. So and allopolyploidy la dhaan idu varum. So allopolyploidy nale it is derived from two different species. adula irundhu vandha allopolyploidy. So and the flow chart namalukku nabagam varum. So it's example of the answer, it is the triticale அப்படிங்கிற ஒரு plant பத்தி தான் கேட்டிருக்காங்க. Okay, அதோட அந்த gammatic condition பத்தி தான் கேட்டிருக்காங்க. And it is the first man-made cereal. So man-made cereal னு கேட்டாலும் triticale தான். triticale டைரக்டாவும் கேட்கலாம். So என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த flow chart we shall see here. So first it is the triticum durum and sickle cereal. Okay. It is triticum durum and sickle cereal. So it is a wheat variety. This sickle cereal is a rye variety. Okay, so என்ன பண்றாங்கன்னா இது ரெண்டு பிளான்ட்டையுமே வந்து cross பண்ணுவாங்க. Okay, so cross பண்ணி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ற offsprings என்னன்னு இந்த flow chartல பார்க்க போறோம். So triticum durum வந்து பார்த்தோம்னா it is a tetraploid. Okay, it is a tetraploid. It's very important. Sickle cereal, it is a diploid. So இது ப்ரொடியூஸ் பண்றது எப்படி இருக்கும்? It would be a hexaploid. So அதோட gammatic conditions சேர்த்து எழுதணும். So triticum durum, it is a tetraploid. Sickle cereal, it is a diploid. Okay. So அதோட gammatic conditions வந்து பார்த்தோம்னா triticum durum, it is 2n is equal to tetraploid ன்னு சொல்லிட்டோம். So 4x is equal to 28. Here it diploid ன்னு சொல்லிட்டோம். So 2n is equal to 2x is equal to 17. So total set வந்து பார்த்தா 28 இருக்கு. Here it is 17 இருக்கு. Okay, sorry, it's 14. So 14 வந்து இருக்கு. Okay, you could able to see it. Yes. So 2n is equal to 2x is equal to 14. So but what happens? இதுல இருந்த n chromosome, இதுல இருந்த n chromosome சேர்ந்து தான் 2n ஆ வரும். So n என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So n is equal to 2x is equal to 14. Here n is equal to x is equal to 7. So இந்த ரெண்டு haploid sets தான் சேர்ந்து diploid form ஆக போகுது. So இது ரெண்டு join ஆ என்ன form ஆகும்? So இது ரெண்டு join ஆயிட்டு இது produce பண்ற offsprings. See here they are the parents. This triticum durum and sickle cereal, they are parents. So அவங்க ரெண்டு பேர் cross பண்ணி we produce the offspring which is the F1 hybrid, the gametes. Okay, gametes. So அதை என்ன produce பண்ணும்? It is 2n is equal to 3x is equal to
14 plus 7, it is 21. Okay, here 3x, so it is a triploid condition. But இது ப்ரொடியூஸ் பண்ண கேமெட் எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் அ ஸ்டெரைல் ஒன். அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் இட் இஸ் அ ஸ்டெரைல் ஒன்னாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை ஃபர்டைலாக மாற்றணும். இட்ஸ் அ மேன்மேட் தான். ஸோ வி கேன் இன்டியூஸ் சம்திங் டு மேக் இட் அ ஃபர்டைல் ஒன். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், வி ஆர் டப்ளிங் த குரோமோசோம்ஸ். ஸோ குரோமோசோம் டப்ளிங் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ டப்ளிங் ஆஃப் குரோமோசோம் by cohesion. அதை வச்சு நம்ம டபுள் பண்ணோம் அப்படின்னா cohesion, sorry, it's cohesion. We get, so doubling பண்ணா என்ன ஆகும், total it comes under 6x is equal to 21 plus 21, it's 42. So இதுதான், it's the required. So 2n is equal to 6x is equal to 42 தான். It's a fertile ஆன triticale. See, triticum durum, sicale serial. Okay, so triticum durum, sicale serial. So இது ரெண்டையும் join பண்ணி தான் they formed it as triticale. Okay, triticale. அதுதான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்டைலான triticale வந்து 2n is equal to 6x is equal to 42. Okay, ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, here 2n is equal to 3x is equal to 21. So B என்னது, answer here it is 2n is equal to 6x is equal to 42. Okay, name of the plant, it is the triticale. Simple, அவ்வளோதான். அந்த flow chart தெரிஞ்சாலே போதும், அந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே அட்டன் பண்ணலாம், which they have asked in public. Okay, so it's an important one. Then mention the name of man-made cell, it is triticale, and how it is formed. So இந்த flow chart எழுதுனா போதும். Okay, so இந்த மாதிரி induce பண்ணி, mutation induce பண்ணி, they have produced this triticale. So next question பார்ப்போம். What is the difference between missense and nonsense mutation பற்றி கேட்டிருக்காங்க. So types of mutationல missense and nonsense mutations வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த சென்ட்ரல் டாக்மா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதில் என்ன ஆகும், டிஎன்ஏ இருக்கும். டிஎன்ஏ இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு mRNA which is known as transcription. Then mRNA it is converted into proteins, the amino acids, which is known as translation அப்படின்னு சொல்லுவோம். See, suppose DNA it is a double helical structure னு தெரியும். ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்ட்ராண்ட். ஸோ இதில் வந்து ஒரு நிறைய நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்சஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி கேன் டேக் அஸ் TCA அப்படிங்கிற ஒரு கோடான ஒரு நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தான் அடுத்த கோடான இருக்கும். ஸோ டீனா என்ன இருக்கும், ஸோ இது டிஎன்ஏ. RNA தான் suppose for adenine it pass for uracil. So it's thymine அப்படின்னா it is adenine. Cytosine it is guanine. Adenine it is thymine. ஸோ இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற mRNA எப்படி இருக்கும், ஸோ இதுதான் இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட். இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக இட் ப்ரொடியூசஸ் mRNA. ஸோ mRNA ஸ்ட்ராண்ட் என்னவா இருக்கும், ஃபார் adenine it produces uracil. Guanine it is cytosine. Thymine it is adenine. UCA ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த UCA அப்படிங்கிற அமினோ ஆசிட் இது கோடான் வந்து பார்த்தோம்னா இட் கோட்ஸ் ஃபார் சிரைன் அமினோ ஆசிட்ஸ். சிரைன் அமினோ ஆசிட். ஸோ ப்ரோட்டீன் இட் இஸ் சிரைன் அமினோ ஆசிட்க்கு தான் கோட் பண்ணும். ஓகே, சப்போஸ் ஒரு மியூட்டேஷன் வந்து நடக்குது, லைக் சே மிஸ்சென்ஸ் மியூட்டேஷன் வந்து நடக்குது. ஸோ மிஸ்சென்ஸ் மியூட்டேஷன் அப்படின்னா என்ன, ஸோ மிஸ்சென்ஸ் மியூட்டேஷன் அப்படின்னா த மியூட்டேஷன் in the codon of an amino acid. ஸோ ஒரு கோடன் ஒரு அமினோ ஆசிட்க்கு வந்து கோட் பண்ணும். ஸோ அந்த மியூட்டேஷன் நடக்கிறனால இட் கோட்ஸ் ஃபார் அ டிஃப்ரெண்ட் அமினோ ஆசிட். அதுதான் மிஸ்சென்ஸ் மியூட்டேஷன். ஸோ த மியூட்டேஷன் இன் அ கோடன் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் விச் சேஞ்சஸ் இன்டு அ கோடன் ஆஃப் another amino acid. So this is known as missense mutation. So say இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே என்ன சொன்னோம், TCA அப்படிங்கிற கோடான் இருக்குது, அதுக்கு AGT இருக்கும். ஸோ mRNA ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது UCA அப்படிங்கிற கோடன் இட் கோட்ஸ் ஃபார் சிரைன்னு சொன்னோம். சப்போஸ் இந்த மிஸ்சென்ஸ் மியூட்டேஷனால் சைட்டோசினுக்கு பதிலாக தைமின் வந்து இருக்குது, மியூட்டேட் ஆயிருக்கு. சைட்டோசின் அப்படிங்கிற பேஸ் வந்து தைமின் அப்படிங்கிற பேஸாக வந்து மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், இதுவும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ தைமின்னா இங்கே என்ன வரும், அடினைன் வந்து வரும். ஸோ அடினைனுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியான mRNA என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும், இட் இஸ் uracil. ஸோ UA வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், விச் இஸ் ஃபார் லூசின்.
ஸோ அந்த அமினோ ஆசிட் இட் கெட்ஸ் சேஞ்ச்ட். ஸோ கோடான் சேஞ்ச் ஆனால் அமினோ ஆசிட் சேஞ்ச் ஆகுது. அதுதான் மிஸ்சென்ஸ் மியூட்டேஷன். தென் நான்சென்ஸ் மியூட்டேஷன் அப்படின்னா என்ன? ஸோ நான்சென்ஸ் மியூட்டேஷன் அப்படின்னா here the mutation in codon of amino acid which changes into இன்னொரு amino acid, இன்னொரு codon which codes for an amino acid change ஆகுது. It changes into a stop codon. Okay, changes to stop codon. This is known as nonsense mutation. See, அதே எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம். So for example TCA, அதில் வந்து பார்த்தோன்னா சைட்டோசினுக்கு பதிலாக அடினைன் வந்து ஸோ அதில் வந்து சைட்டோசினுக்கு பதிலாக அடினைன் வந்து மியூட்டேட் ஆயிருக்கு. ஸோ TAA. ஸோ அதில் அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி என்ன இருக்கும்? விச் இஸ் A, T and T. ஸோ அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற mRNA எப்படி இருக்கும்? ஸோ இது வந்து DNA. ஸோ mRNA காம்ப்ளிமெண்ட்ரி எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? இட் இஸ் யுராசில் தைமின். அப்படின்னா என்னது? அடினைன் அண்ட் அடினைன். ஸோ UAA அப்படிங்கிறது என்னது? இட் இஸ் அ ஸ்டாப் கோடான். ஸோ ஸ்டாப் கோடான் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா it is UAA, UAG and UGA. இதெல்லாம் தான் stop codon. Okay, so let's recall. So missense and nonsense mutation கான difference பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி central dogma என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். So DNA is converted into mRNA, mRNA is converted into proteins. So proteins is the amino acids. ஸோ அதை வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள், அந்த கோடான் ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சு பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதுதான் மிஸ்சென்ஸ் அண்ட் நான்சென்ஸ் மியூட்டேஷன். ஸோ மிஸ்சென்ஸ்னு என்ன ஆகும்? த மியூட்டேஷன் விச் இஸ் அக்கரிங் இன் அ கோடான் ஆஃப் ஒன் அமினோ ஆசிட் which changes into a codon of another amino acid. அதுதான் missense mutation. Nonsense என்ன ஆகுது? The mutation in a codon of one amino acid which changes to a stop codon. So stop codon convert ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்காது. ஸோ அங்கேயே ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாப் கோடான். ஸ்டாப் கோடானோட என்னென்ன ஸ்டாப் கோடான்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ்? இட் இஸ் UAA, UAG and UGA. இதுதான் தான் ஸ்டாப் கோடான். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் மூவ் இன் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். 2 marks. 3 marks பார்த்துருக்கோம், 5 marks பார்த்துருக்கோம். 2 marks என்னென்ன வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் சோனாரா 64 பற்றி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, சிம்பிள். ஸோ இதுவுமே மியூட்டேஷன் சாப்டர்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு. ஸோ மியூட்டேஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டாபிக் டு பி நோட்டட், டு பி கான்சென்ட்ரேட்டட். ஸோ அதில் எல்லாமே படிச்சிடணும். ஓகே, ஸோ சோனாரா 64 அப்படிங்கிறது என்னது? இட்ஸ் அ மெக்சிகன் வீட் வெரைட்டி. ஓகே, திஸ் சோனாரா 64, இட்ஸ் அ மெக்சிகன் வீட் வெரைட்டி. இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா we are inducing some mutation. ஸோ மியூட்டாஜென்ஸ்லாம் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. அதில் ஃபிசிக்கல் மியூட்டாஜென் லைக் த ரேடியேஷன் வந்து இன்டியூஸ் பண்ணுறோம். என்ன ரேடியேஷன்? irradiation of gamma rays. ஸோ irradiation of gamma rays, it produces the mutated sonara 64 which is Sharbati sonara. ஸோ இது யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா? யார் இதை டெவலப் பண்ணா? இட் இஸ் பை டாக்டர் MS சுவாமிநாதன் அண்ட் ஹிஸ் டீம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் சொனாரா 64. ஸோ சொனாரா 64னா என்ன? இட் இஸ் அ மெக்சிகன் வீட் வெரைட்டி. அதில் வந்து மியூட்டேஷன் இன்டியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. காமா ரேஸ் வந்து இர்ரேடியேட் பண்ணும்போது இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஷர்பத்தி சொனராவாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பை டாக்டர் MS சுவாமிநாதன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். It is multiple alleles. Okay, so what do you mean by multiple alleles? So multiple alleles na enna? So alleles அப்படினா என்ன? So they always occur in pairs. Okay, so they determine the genotype of a character. அதுதான் நம்ம alleles னு சொல்றோம். See, always occurs in pairs னு சொல்லிட்டோம். pairனா ஒரு 2 தான் இருக்குன்னு சொன்னோம். So there are some conditions where many alleles are present. அதுதான் multiple alleles. Many alleles present ஆயிருக்கு. So how do you define? 3 or more. You follow with me. 3 or more
allelic form of a genes okay, 3 or more allelic form of a gene present on the same gene in a pair of homologous chromosomes. So homologous chromosomes na enna? It has the same genetic sequence but different allelic forms இருக்கும். அதுதான் homologous chromosomes. So multiple alleles ஓட example என்னன்னு பார்த்தோம்னா, yes, it is self sterility, it is self sterility in Nicotiana tobacco plant. So this is about multiple alleles. So multiple alleles na enna? 3 or more genes, 3 or more allelic form of a genes which is present on the homologous pair of chromosomes. அதுதான் multiple alleles. So அதோட example என்ன? It is self sterility in Nicotiana. So இதுதான் கேட்டிருக்காங்க. So mutation, it is a chapter to be concentrated more that you have understood. Yes. So next வந்து important questions வந்து போலாம். So in the important questions எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா it will cover most of the chapter. So you need not to worry. So உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் எடுக்கும்போது you would have covered most of the topics. Okay. So first எது பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா linkage பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். So linkage அப்படின்னா என்ன? Linked connections between the genes. அதுதான் ஷார்ட்டாக இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Connection between the genes. அதுதான் linkage. That is, அதோட definition பார்த்தோம்னா the tendency of a gene to be in closely present yes, linkage அப்படின்னா என்ன? The tendency of a gene okay, so tendency of a gene to stay together. So they are connected. Okay, so to stay together during the separation of chromosomes. ஸோ இதுதான் லிங்கேஜ். அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் லிங்கேஜ். ஸோ அந்த கிராசிங் ஓவர் அதெல்லாம் நடக்கும்போது த ஜீன்ஸ் தே ஸ்டே டுகெதர். ஸோ டியூரிங் செப்பரேஷன் ஆகும்போதெல்லாம் இட் ஸ்டே டுகெதர், தே இன்ஹெரிட்டட். தட் இஸ் நோன் அஸ் த லிங்கேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி ஜீன்ஸ் விச் ஸ்டே டுகெதர் அண்ட் தே ஆர் இன்ஹெரிட்டட் டுகெதர், தே ஆர் நோன் அஸ் லிங்க்டு ஜீன்ஸ். ஓகே, சி இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சி குரோமோசோம் இருக்குது, அதில் 2 ஜீன்ஸ் இருக்குது விச் டிட்டர்மைன்ஸ் தி டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ். ஸோ அந்த ஜீன்ஸ் எப்படி இருக்குது? க்ளோஸாக பிளேஸ் ஆகிருக்கு. அதோட when it produces offsprings also, these genes they are inherited together. So they are known as linked genes. So linked genes அப்படின்னா என்ன? Linked genes, the property to stay together and inherited together. இதுதான் linked genes. ஸோ நம்மளுக்கு unlinked genesஸும் இருக்குது. ஸோ unlinked genesனா என்ன? See, these are unlinked genes. டயக்ராம் பார்த்தே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லிங்க் ஜீன்ஸ்னா ஒரு குரோமோசோமில் 2 ஜீன்ஸுமே க்ளோஸாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, அதே இன்ஹெரிட்டும் ஆகுது. அன்லிங்க் ஜீன்ஸ்னா என்ன? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் குரோமோசோம்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, ஆர் தி சேம் குரோமோசோம்ஸ்லேயே ஃபேர் அப்பார்ட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதுதான் அன்லிங்க்டு ஜீன்ஸ். ஸோ த டெண்டன்சி ஆஃப் அ ஜீன்ஸ் டு பி ப்ரெசென்ட் ஃபேர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஈச் அதர். இதெல்லாம் கீ பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே யூ கேன் மேக் இட். ஓகே, ஸோ ஃபேர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் and they are inherited into the different gametes inherit பண்றது. So அதுதான் it is known as unlinked genes and inherited to different gametes.
So this is about the unlinked genes. அவ்வளவுதான். Okay. So let's recall. So linkage அப்படின்னா என்ன? The genes, they are linked with each other. அதுதான் linkage genes during the process of separation, the crossing over. So linked genes na enna, they stay together and they are inherited together to the next generation. And the unlinked genes na enna, and the genes they are present far apart from each other. அதனால they are presented to the different offsprings. அவ்வளவுதான் linkage. Okay. So key points எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So then it is the arrangement of genes. How these genes are arranged அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். We have something. So two types of arrangement of genes இருக்கு, which is cis arrangement or trans arrangement. In the cis arrangement என்னன்னு சொல்லலாம், it is also known as coupling. Okay, coupling. Trans என்னன்னு சொல்லலாம், it is also known as repulsion. So first cis arrangement ன்னு பார்க்கலாம். See here, this red coding இருக்கு, blue coding இருக்கு. So red வந்து பார்த்தோம்னா it codes for a different character, ஒரு கேரக்டருக்கு கோட் பண்ணுது. அதே blue வந்து பார்த்தோம்னா இன்னொரு கேரக்டருக்கு கோட் பண்ணுது. Like see, so red வந்து பார்த்தோம்னா plant height-க்கு and blue வந்து பார்த்தோம்னா like flower color அந்த மாதிரி கோட் பண்ணுது. So அதிலே வந்து பார்த்தோம்னா we have dominant recessive. So darker இருக்குது, it is a dominant one. Lighter shadeல இருக்குது, it is a recessive one. அதே it applies for blue also. Okay, which determines a different character. So how they define this cis arrangement அப்படின்னா, cis arrangement பத்தி பார்க்க போறோம். So cisனா என்ன? Two dominant or two recessive alleles which is present on the homologous chromosomes and they are inherited together. Okay, so this is known as coupling or cis arrangement. Then we are moving into trans arrangement. So trans arrangement na enna? So dominant or recessive alleles which is present on these same homologous chromosomes, but they are inherited into a different gamete. That's trans arrangement. See here. So இதில் என்ன இருக்கு? So first cis arrangement பற்றி பார்ப்போம். அந்த diagram வச்சு பார்ப்போம். So இந்த chromosomesல பார்த்தோம்னா dominant. See, it is a dominant. And here it is a recessive. இதுதான் cis arrangement. See, ரெண்டு dominant, ரெண்டு recessive. So separated இருக்கு. இதுதான் cis arrangement. அதே trans arrangementன்னு பார்த்தோம்னா dominant one, recessive one, dominant one. So either dominant recessive in one and another dominant recessive in another one. So in the mari arrangement of genes, it is known as trans. So அதே ரெண்டு dominant மே ஒரே chromosome, இன்னொரு ரெண்டு recessive மே இன்னொரு chromosome அப்படின்னா it is the cis. அவ்வளவுதான். Okay. இதுதான் arrangement of genes. Next we are moving into the crossing over. So crossing over, it's an important one. So 2 mark, 3 mark, 5 mark இதில் வேணா கேட்கலாம். This crossing over. So crossing over அப்படின்னா என்ன? Crossing overனா என்ன? Crossing over of genes, crossing over of chromosome segments. அதுதான் crossing over. So how do you define crossing over அப்படின்னா? It is a biological process in which, okay, it's a biological process in which new combination of genes are produced. Note the keyword, it is the new combination of genes. So new combination of genes are produced by, this is also important, by interchanging of chromosomal segments. So this is known as the crossing over. So crossing over அப்படின்னா என்ன? It is a biological process in which new combination of genes are produced and interchanging. அதில் என்ன நடக்குது? Chromosomal segments interchange ஆகுது. Okay. So in a homologous chromosome. So this is the crossing over. So crossing over oda mechanism வந்து பார்த்தோம்னா there is 4 important mechanisms of crossing over இருக்கு. Okay, mechanism of crossing over. So first it is synapses. Okay. Next it is tetrad formation. And then third one it is crossover. And fourth one it is terminalization. இவ்வளவுதான். So இந்த diagram பார்த்துக்கோங்க. So synapses அப்படின்னா என்ன? So எல்லா homologous chromosomes மே என்ன ஆகும்? pair ஆகும். So intimate pairing of homologous chromosomes takes place in synapses. அவ்வளவுதான். So intimate pairing தான் இந்த
synapsesல நடக்கும். So எல்லா homologous chromosomes-மே it get arranged, it get lined up. So it forms bivalence. So இந்த மாதிரி pairing எப்படி நடக்கலாம்னா 3 waysல நடக்கலாம். It is procentric, pro-terminal and then the random. இப்படி வேணா நடக்கலாம். ஸோ ரேண்டம்னா எந்த பாயிண்ட்ல வேணா ஜாயின் ஆகலாம். ப்ரோ டெர்மினல் அப்படின்னா என்ன, அந்த டெர்மினல் அந்த டீலோமியர் பார்ட்ல இந்த பேரிங் வந்து நடக்கிறது. அண்ட் தென் ப்ரோசென்ட்ரிக்னா அந்த சென்ட்ரோமியர், அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி சினாப்சிஸ். தென் வி ஆர் மூவிங் இன் டு டெட்ரட். ஓகே, இட்ஸ் தி டெட்ரட் ஃபார்மேஷன். ஸோ இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட், ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ் தான் வந்து இதுக்கு இடையில தான் அந்த கிராசிங் ஓவர் வந்து நடக்கும். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸில் தான் கிராசிங் ஓவர் நடக்கும். ஸோ இந்த டெட்ரட் ஃபார்மேஷனில் என்ன ஆகுது, நம்ம என்ன சொன்னால், ஃபர்ஸ்ட் தே கெட் லைன்ட் அப். தீஸ் குரோமோசோம்ஸ், ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ், தே ஆர் லைன்ட் அப் டு ஃபார்ம் பைவேலன்ஸ். ஸோ பைவேலன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ், ஒரு ஈச் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோமில் இருக்கிற அந்த குரோமேட்டிட்ஸ், தே ஆர் நோன் அஸ் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ். Between different homologous chromosomes, it is non-sister chromatids. அவ்வளோதான். See, இந்த blue வந்து ஒரு homologous chromosome, இந்த red இன்னொரு homologous chromosome. So அந்த blueல இருக்கிற chromatids, it is the sister chromatids. So blue, red, it is non-sister chromatids. They are different. அவ்வளோதான். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி homologous chromosomes, their genetic arrangement are same, but the allelic forms are different. அதுதான் it's the homologous chromosomes. So next, இந்த second mechanism பார்ப்போம். it is the tetrad formation. So என்ன ஆகுது tetrad formationல, இந்த 4 சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ் வந்து இருக்கு. அதை தான் நம்ம டெட்ரட்னு சொல்றோம். டெட்ரட் இட் இஸ் 4. ஸோ 4 சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ் ஆர் present. ஓகே, ஸோ இதுதான் டெட்ரட் ஃபார்மேஷன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, கிராஸ் ஓவர். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கிராசிங் ஓவர் நடக்குது. இதுதான் மெயின் ப்ராசஸ். இந்த கிராசிங் ஓவர் எப்போ நடக்கும், எந்த ஸ்டேஜில் நடக்கும்னா, இட் அக்கர்ஸ் இன் தி பாக்கெட்டின் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மியோசிஸ் 1, ப்ரோஃபேஸ் 1 ஆஃப் மியோசிஸ் 1. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இதில் தான் இந்த கிராசிங் ஓவர் ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜைகோட்டின் ஸ்டேஜ்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த சினாப்சிஸ் ப்ராசஸ். பட் அந்த கிராசிங் ஓவர் மெயின் ப்ராசஸ் வந்து இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த பாக்கெட்டின் ஸ்டேஜில் தான் நடக்கும். ஸோ கிராசிங் ஓவர் நடக்குது. சி, இந்த குரோமேட்டிடும் தே கிராஸ் ஓவர் வித் ஈச் அதர். ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் பிட்வீன் த குரோமேட்டிட்ஸ், அதுதான் இட் இஸ் நோன் அஸ் chiasmata. Multiple point of contact in it is known as chiasma. Single point of contact is known as chiasmata. So and the point like join ஆயிட்டு then it causes exchange of the chromosomal segments வந்து நடக்கும். Okay, so exchange of chromosomal segments takes place. This happens in crossing over. So the next another, it is the terminalization. So terminalization la enna nadakudhu, இந்த crossover ஆயிட்டு see it has exchanged the chromosomal segments. So equal and the corresponding chromosomal segments தான் exchange ஆகும். So exchange ஆயிட்டு what happens, this chiasma அந்த point of contact exchange ஆனதுக்கு அப்புறம் this chiasmata it comes down, comes at the terminal end and see haploid forms வந்து வந்திருக்கு. The exchange chromosomal segments வந்து it forms. So it is in the terminalization. The chiasma it comes at the terminal end, அப்படி remove ஆயிட்டு then the individual chromosomes வந்து இருக்கு. So this is about the terminalization. Terminal end resulting in recombinant forms. So recombinant means chromosomal exchange நடக்குது. So gene exchanges வந்து நடந்திருக்கு. So this is about the mechanism of crossing over. So let's recall. So first crossing over na enna, it is an new combination of genes were produced by interchanging of equal and corresponding segments of the homologous chromosomes. So idhula enna irukku, it is synapsis irukku, tetrad irukku, crossing over irukku, terminalization irukku. Synapsis na enna, it is a lining up of homologous chromosomes which forms a bivalent. Adu romba romba important. Tetrad na enna, formation of 4 sister chromatids வந்து இருக்கு. Crossover ல என்ன நடக்குது, point of contact இருந்துட்டு exchange of chromosomal segments நடக்குது and finally the terminalization. சரி, இந்த crossing over ஓட uses என்னன்னு பார்ப்போம். Okay, uses of crossing over னு பார்த்தோம்னா, or significance of crossing over னு வந்து பார்த்தோம்னா, so first we can able to study about the gene. So gene ஓட arrangement என்ன, அதை பத்தி படிக்க முடியுது. Okay, gene arrangement.
and genetic mapping it is very useful. So we have seen recombination frequency la vandu paathirukom. So crossing over nadandha the frequencies la identify panna mudiyum. So genetic mapping it is very useful. Then it's the evolution, very important. So nariya new combination of genes irukkranaala exchange nadandha new combination produce agum. Sorry. Okay, so exchange another new combination of genes வந்து produce ஆக முடியும். So it leads to evolution. Then இதை வச்சு plant breeding techniquesலாம் develop பண்ணலாம். New varieties produce பண்ணலாம். Okay. So this is about the crossing over. So next we are moving into, so linkage பார்த்திருக்கோம், crossing over பார்த்திருக்கோம். இது ரெண்டுக்குமான differences வந்து பார்க்கலாம். So linkage and crossing over difference. So linkage na என்ன? நம்ம வந்து linked genes வந்து சொன்னோம். அதுதான் first point. So linked genes are present. So genes என்ன ஆகும்? linked ஆவே தான் இருக்கும். Crossing overல என்ன ஆகும்? The genes, so the chromosomal segments ல தான் என்ன இருக்கும்? genes இருக்கும். So genes they are get exchanged. The genes are separated in crossing over. The genes they are present in a linked manner in linkage. Crossing over la the genes are separated. So then here the same chromosome da it gets transferred because of the linked genes. Here pathona chromosomal segments exchange takes place. Then what happens? So linkage it cannot produce any new variety. So no new recombination variety is produced. அதே linkageல பார்த்தோம்னா genetic variation is possible. New recombination variety is produced. Leads to formation of a modified or new organism. Okay, so this is about the difference between linkage and crossing over. Main என்ன 3 points. The linked genes, chromosomal exchange, அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா recombinant variety. அந்த இந்த 3 key points வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. Okay, so difference எழுதும்போது இந்த 3 key point வச்சு you can do. So next it is the mutation. நம்ம சொன்னோம் mutationல இருந்து தான் நிறைய questions வந்திருக்குன்னு. First mutation என்ன? Types of mutation. அதை பத்தி பார்ப்போம். So mutation அப்படின்னா என்ன? It is a sudden change in a genetic makeup. Okay, so mutation it is a sudden change in genetic makeup of an individual. Genetic material எல்லாம் ஒண்ணுதான். So it is known as the mutation. So in the types of mutation வந்து பார்த்தோம்னா see நம்ம வந்து missense and nonsense mutation முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். So அதை பேஸ் பண்ணி தான் பார்க்க போறோம். See here also they have given it's DNA, mRNA, protein. So அந்த சென்ட்ரல் டாக்மா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் நடக்கணும். ஸோ இதுலேயுமே என்ன இருக்குது? ஸோ நார்மலாக பார்த்தோம்னா டிசிஏ அப்படிங்கிற ஒரு கோடான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்காங்க which we have also seen there. ஸோ டிசிஏ அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி it is AGT. mRNA பார்த்தோம்னா it goes for UCA which is a serine. இது வந்து ஒரு நார்மல் ப்ராசஸ், மியூட்டேஷனே எதுவும் நடக்கல. ஸோ நார்மலாக இந்த மாதிரி serine அப்படிங்கிற அமினோ ஆசிட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. சப்போஸ் மியூட்டேஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னா லைக் டிரான்சிஷன் இருக்குது, டிரான்ஸ்வர்ஷன் இருக்குது, மிஸ்சென்ஸ் இருக்குது, நான்சென்ஸ் இருக்குது, சைலண்ட் மியூட்டேஷன் இருக்குது, ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் இருக்குது. இவ்வளோதான். சி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஸோ டிரான்சிஷன் மியூட்டேஷன் அப்படின்னா என்ன? ஸோ டிரான்சிஷன் மியூட்டேஷன் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி பியூரின்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், பிரிமிடின்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ பியூரின் பேசஸ் என்ன? இட் இஸ் அடினைன், குவானைன். அதே பிரிமிடின் பேசஸ் இட் இஸ் cytosine, thymine, uracil. Okay. So DNA na adenine it codes for thymine. Ade RNA na adenine it codes for uracil. Avladhan. So first we are moving into transition mutation. So transition mutation la enna nadakumna oru purine ku badala innoru purine mutate agum. Adha transition mutation. So purine to purine or pyrimidine to purine same. Okay. See இது வந்து நார்மல், நோ மியூட்டேஷனே நடக்காது. See TCA அப்படிங்கிற ஒரு கோடான் எடுத்துக்கிறோம். TCA அப்படிங்கிற ஒரு கோடான் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ டிரான்சிஷன் மியூட்டேஷனில் இந்த சிங்கிள் அடினைன் அந்த பேஸ்க்கு பதிலாக குவானைன் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அடினைனும் குவானைனும் பியூரின் தான். ஸோ ஒரு பியூரினுக்கு பதிலாக ஒரு பியூரின் ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டு ஃபார்ம் பண்ணுறது இட் இஸ் தி டிரான்சிஷன் மியூட்டேஷன். அதே டிரான்ஸ்வர்ஷன் மியூட்டேஷன் பார்ப்போம். ஸோ டிரான்ஸ்வர்ஷன் மியூட்டேஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா
ஸோ ஒரு பியூரினுக்கு பதிலாக pyrimidine ஆர் ஒரு pyrimidine பதிலாக purine இப்படி வந்து மியூட்டேட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் known as transversion mutation. See here it is TCA. Okay, so TCA இதில் ஏக்கு பதிலாக thymine replace ஆயிருக்கு. ஸோ ஏக்கு பதிலாக என்ன replace ஆயிருக்கு? thymine replace ஆயிருக்கு. ஸோ ஒரு பியூரினுக்கு பதிலாக pyrimidine replace ஆயிருக்கு. ஸோ this is the transversion mutation. Then the missense nonsense mutationலாம் பார்த்தோம். Then we have silent mutations இருக்கு. Okay, so silent mutation. So silent mutation என்ன ஆகும்னா, ஸோ the mutation ஆகி அந்த கோடான்ஸில் சேஞ்ச் ஆகும்ல, மிஸ்சென்ஸ் நான்சென்ஸில் பார்த்த மாதிரி. ஸோ கோடான்ஸ் சேஞ்ச் ஆகி அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அமினோ ஆசிட்ஸுமே வந்து சேம் தான். ஸோ ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு 2 or 3 கோடான்ஸ் வந்து இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி mutation that is known as a silent mutation. So it doesn't cause any change. அதனால it is known as silent mutation. Then we have frame shift mutation. So frame shift mutation அப்படின்னா என்ன? So addition or deletion of a base happens. See இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஸோ நார்மலாக இதுதான் நானோ மியூட்டேஷன். ஸோ ஒரு தைமின் ஆட் ஆகலாம், இல்லைன்னா இங்கே ஒரு சைட்டோசின் ஆட் ஆகலாம். ஸோ இப்படி சேஞ்ச் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும்? அந்த ஃப்ரேமே ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ 3 கோடான்ஸ் அதான இட் கோட்ஸ் ஃபார் அன் அமினோ ஆசிட். ஸோ அந்த ஃப்ரேமே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு இட் லீட்ஸ் டு நியூ ட்ரான்ஸ்லேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் known as தி ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன். ஸோ மியூட்டேஷன்னால இட் இஸ் தி sudden change. Okay, it is the sudden change in the genetic material. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா பியூரின்ஸ்னு pyrimidines கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். தென் டைப்ஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ட்ரான்சிஷன்னா என்ன, ட்ரான்ஸ்வர்ஷன்னா என்ன, மிஸ்சென்ஸ்னா என்ன, நான்சென்ஸ்னா என்ன, சைலண்ட்னா என்ன, ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட்னா என்ன. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ தென் வி ஆர் மூவிங் இன் டு மியூட்டாஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதில் தான் நிறைய தப்பு பண்ணுவாங்க அந்த மியூட்டேஷனில் தான். ஸோ எந்த கோடான் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகி எது ரீப்ளேஸ் ஆகுது. ஸோ ஜென்ரல் ஐடியா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ மியூட்டாஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இட் இஸ் physical mutagens, chemical mutagens and co-mutagens. இப்படி தான் டிவைட் ஆயிருக்கு. ஸோ மியூட்டாஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸ்னா என்னது? ஏஜென்ட்ஸ் which causes mutation. Simple. So agents which causes the mutation. So this is known as mutagenic agents. ஸோ இதில் physical mutagens வந்து பார்த்தோன்னா we have temperature, radiation வந்து இருக்கு. ஸோ temperature வந்து பார்த்தோன்னா see this temperature, increase in temperature, it breaks the hydrogen bonds. இதுதான் இதோட மெயின் ஆக்ஷன். ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸை வந்து பிரேக் பண்ணிடும். ஸோ இட் பிரேக்ஸ் தி ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ். இன் தட் வே இட் காசஸ் தி மியூட்டேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி டெம்பரேச்சர். அதே ரேடியேஷன் வந்து பார்த்தோன்னா we have ionizing radiation, non-ionizing radiation வந்து இருக்கு. ஓகே, அயனைசிங் அண்ட் நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் இருக்குது. ஸோ அயனைசிங் ரேடியேஷன் அப்படின்னா என்னது? ஹையர் எனர்ஜி இருக்கும் இதுக்கு. அதே நான் அயனைசிங்னா அப்படின்னா லோயர் எனர்ஜி தான் இருக்கும். ஹையர் எனர்ஜி வித் ஷார்ட் வேவ் லென்த், லோயர் எனர்ஜி வித் லாங்கர் வேவ் லென்த். ஓகே, ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்னு வந்து பார்த்தோன்னா தே ஆர் எக்ஸ் ரேஸ், காமா ரேஸ், ஆல்ஃபா ரேஸ், பீட்டா ரேஸ், இதெல்லாம் ionizing radiations. அதே non-ionizing radiations we have UV rays. இதெல்லாம் non-ionizing radiations. Okay, so this is about the radiation. So then see நம்ம ஷர்பதி சொனாரா பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதுவுமே வந்து காமா ரேஸ் இன்டியூஸ் பண்ணி தான் இந்த சொனாரா 64 ஷர்பதி சொனாரா ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சாங்கன்னு சொன்னோம். இட் இஸ் த மியூட்டேஷன். ஸோ இந்த ரேடியேஷன் என்ன ரேடியேஷன்? இட் இஸ் த காமா ரேடியேஷன் யூஸ் பண்ணாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ கேஸ்டர் அருணா வந்து பார்த்தோம்னா, ஸோ கேஸ்டர் அருணா so this castor it is mutated. The castor வந்து mutate பண்ணிருக்காங்க. Okay, so this castor it is mutated by thermal neutrons. Okay, thermal neutrons for its early maturation காக இந்த மாதிரி இன்டியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, அவ்வளோதான். இது about radiation. So chemical mutagens அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா the chemicals which is used. Okay, see right here. So chemical mutagens. So what are the chemical mutagens? Other examples in it is nitrous acid, nitrous oxide, we have EMS which is ethyl methane sulfonate, MMS which is methyl methane sulfonate, and mustard gas.
So இதெல்லாம் தான் examples of chemical mutagens. Okay. Next, it is the co-mutagens. So co-mutagens அப்படின்னா என்ன? So this, they don't have the mutagenic property இருக்காது. So but they increase the effect of the mutagens. So அதுதான் known as co-mutagens. Here it is example of coffee, which increases the mutagenic effect of methotrexate. So இதெல்லாம் examples. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். General idea. See, mutagenic agents நால என்ன? Which causes the mutation, agents which causes the mutation. அதில் physical இருக்கு, chemical இருக்கு, co-mutagens இருக்கு. So physicalல பார்த்தோன்னா we have temperature, radiation. So radiationல we have ionizing, non-ionizing radiation. So அதோட examples. And temperatureல வந்து பார்த்தோன்னா மெயினாக increase in temperature, it breaks the hydrogen bonds. இது ரொம்ப ரொம்ப important. ஸோ ரேடியேஷன் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த மியூட்டாஜெனிக் என்னென்ன மியூட்டாஜெனிக் பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஷர்பத்தி ஷொனரா அண்ட் கேஸ்டர் அரோனா. தென் கோமியூட்டாஜென்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா விச் இன்க்ரீசஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி மியூட்டாஜென்ஸ், எஃபெக்ட் ஆஃப் மியூட்டாஜென்ஸ் விச் இஸ் தி காஃபி, இட் இன்க்ரீசஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் மீதோட்ரெக்சைட். அதே கெமிக்கல் மியூட்டாஜென்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். அவ்வளோதான் அபவுட் தி மியூட்டாஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸ். So next we are moving into the chromosomal mutations, which is very very important one and little confusing also. Let's clear now. Okay, so this ploidy and all. Chromosomal mutations. So in the chromosome la pathona number of chromosomes la mutations irukkalam or structure of chromosomes la mutations irukkalam. First nama paaka poradhu number. So number la nadanda it is known as the ploidy. So number of chromosomal mutations la adula vandu mutations nadanda it is known as the ploidy. So idhula fullame and the formulas ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுதான் very very important. Okay, so ploidy la we have aneuploidy and euploidy. ஸோ என்ன இருக்குது? அனியூப்ளாய்டி இருக்குது, யூப்ளாய்டி இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? அனியூப்ளாய்டி அப்படின்னா த இண்டிவிஜுவல் குரோமோசோம்ஸ் வந்து தான் ஆட் ஆகும், இல்லை டெலிஷன் ஆகும். ஸோ இட் கெட்ஸ் ஆடட் ஆர் இட் கெட்ஸ் ரெடியூஸ்ட். அதுதான் அனியூப்ளாய்டி. யூப்ளாய்டி அப்படின்னா என்ன? ஒரு செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஆட் ஆகுது. தட் இஸ் நோன் அஸ் தி யூப்ளாய்டி. ஓகே, ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. அனியூப்ளாய்டினா என்ன? See the individual chromosomes. Okay, so individual chromosomes, they are added or reduced. அதே யூப்ளாய்டி அப்படின்னா என்ன? a set of chromosomes. This is the euploidy. They are added to the normal set. So first aneuploidy பார்ப்போம். ஸோ அனியூப்ளாய்டியில் என்ன சொன்னோம்? ஒரு இண்டிவிஜுவல் குரோமோசோம் ஆட் ஆகும் இல்லை ரெடியூஸ் ஆகும்னு சொன்னோம். ஸோ ஆட் ஆனால் இட் இஸ் நோன் அஸ் ஹைப்பர்ப்ளாய்டி. ஆட் ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் ஹைப்பர். கம்மி ஆகுது அப்படின்னா என்னது? ஹைப்போ, ரெடியூசிங். ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் ஹைப்போப்ளாய்டி. ஸோ ஆட் ஆகுறதுனா இட் இஸ் hyper, reduced na it is hypo. So idile hyper la ipo nama paapom. So hyper enna sonnom? It is the add plus symbol. adu vanda naabaga vechukonum. So hyper la we have trisomy, double trisomy, tetrasomy, double tetrasomy, pentasomy. See, tri na 3. So already 2 end set of chromosome irukku. So 1 add agum, appo dhaan 3 varum. So trisomy appdi naabaga vechukonga. Adhe double trisomy, இன்னொரு chromosome add ஆகுது. தென் டெட்ரானா என்ன? 4. அதே டபுள் டெட்ராசோமி. பென்டானா என்ன? 5. ஸோ அதோட 3 குரோமோசோம்ஸ் ஆட் ஆகணும். அவ்வளோதான், சிம்பிள். சி, ஸோ ட்ரைசோமியோட ஃபார்முலா என்ன? நம்ம என்ன சொன்னோம்? ட்ரைனா 3. ஸோ 2 என்னோட ஒரு குரோமோசோம் ஆட் ஆகுனா 3 வந்துடும். ஸோ இட் இஸ் ட்ரைசோமி. ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா இட் இஸ் டாட்டோரா ஸ்ட்ரமோனியம். தென் டபுள் ட்ரைசோமி. ஸோ டபுள் ட்ரைசோமினா நம்ம என்ன சொன்னோம்? ட்ரைசோமினாலே 3. ஸோ டபுள்னா என்ன? இன்னொரு இண்டிவிஜுவல் குரோமோசோம் ஆட் ஆயிருக்கு. சி, இட் இஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் குரோமோசோம் ஹியர். ஸோ 2 என்னோட ஒரு குரோமோசோம், இன்னொரு குரோமோசோம்னா இட் இஸ் தி டபுள். ஓகே, தென் டெட்ராசோமினா என்ன? 4 இருக்கணும். ஸோ 2n plus 2 chromosomes are added at the same time. So that is known as the tetrasomy. So tetrasomy example it is wheat. Then we have double tetrasomy. So double tetrasomy na enna? So இன்னொரு 2 chromosome வந்து ஆட் ஆகிருக்குது to the tetrasomy. அதுதான் double tetrasomy. Then pentasome na என்ன? 3 chromosomes. Pentanaலே it's 5. So 3 ஆட் ஆகும். So 2n plus 3. So இந்த formula ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே easy. It is trisomy 2n plus 1. You repeat it with me. Okay. So trisomy it is 2n plus 1. Double trisomy it is 2n plus 1 plus 1. Tetrasomy it is 2n plus 2. Double tetrasomy it is 2n plus 2 plus 2. Then the pentasomy it is 2n plus 3. அவ்வளோதான். Then we are moving into hypoploidy. இப்போ ஹைப்பர்ப்ளாய்டியில் தான் இந்த ப்ளஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஹைப்போனால என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? மைனஸ், சப்ராக்ஷன், ஸோ ரெடக்ஷன், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஹைப்போல என்ன இருக்குது? இட் இஸ் மோனோசோமி.
double monosomy, nullisomy and double nullisomy. So monosomy, nullisomy nale it is the reduction அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So you should not confuse with this. So mono, nulli it is nale reduction தான். So monoல என்ன formula? It is 2n minus 1. Double monosomy na என்ன? 2 time அந்த individual chromosome it should reduced from the normal set. So it is 2n minus 1 minus 1. So இதோட example it is maize. Then nullisomy na என்ன? It is 2n minus 2. 2 chromosome reduce ஆகுது from the normal set which is nullisomy. Then double nullisomy na என்ன? It is 2n minus 2 minus 2. அவ்வளவுதான். So this is about the aneuploidy. So aneuploidy na என்ன? In which the individual chromosomes they are added or reduced from the normal set. அதுதான் aneuploidy. அதில் we have hyperploidy and hypoploidy. So then we are moving into euploidy. Okay, so euploidy na என்ன சொன்னோம்? So to the normal set, ஒரு set of chromosomes ஆகுது. Individual கிடையாது. ஒரு set of chromosomes add ஆகுது. So 2n plus n 1 கிடையாது plus n. Okay, so அப்படி add ஆகுது. It is the euploidy. So euploidyல வந்து பார்த்தோம்னா we have haploidy, diploidy, polyploidy. Haploidy na என்ன? ஒரு set n. Diploidy na 2n. அதே polyploidy na it is many. So அதுதான் இப்படி போட்டிருக்காங்க. So haploidy it's the monoploidy. Then polyploidy la வந்து பார்த்தோம்னா we have the classification. So polyploidy la we have autopolyploidy and allopolyploidy. So autopolyploidy அப்படினா என்ன? It is derived from autopolyploidy. It is derived from the same species. அதான் autopolyploidy. Here allopolyploidy it is derived from two different species. அதான் allona different, autona same self. So அதே ஸ்பீசிஸ்ல இருந்து வந்து it is autopolyploidy, differentனா it is allopolyploidy. Autopolyploidyலே we have autotriploid and autotetraploid இருக்கு. So autotriploidனா என்ன? So 3 sets of its own genome வந்து இருக்கு. Okay, it is 2n is equal to 3x. 3 sets of its own genome, that is autotriploid. Tetraploidனா என்ன? It's 4x. 4 sets வந்து இருக்கு. அவ்வளவுதான். So இந்த autotriploid ஓட examples வந்து பார்த்தோம்னா it is doobgrass, which is a natural occurring one. Then the seedless watermelon. அது எல்லாமே it comes under autotriploid. Autotetraploid ஓட examples என்ன? It is rye, coffee. இதெல்லாம் autotetraploid ஓட example. அவ்வளோதான். தென் allopolyploidy நம்ம வந்து பார்த்தா இந்த triticale அது பார்த்தோம்ல, ஸோ அதில் allopolyploidyல வரும். ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசஸ் இருந்து எடுத்து தானே அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா autopolyploidy பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஸ்பீசஸே தான். Okay, so this is about the euploidy. So euploidy we have haploidy, diploidy, polyploidy. Polyploidy we have autopolyploidy, allopolyploidy. So autopolyploidy we have autotriploid and autotetraploid and what are its examples. அவ்வளோதான். So then we are moving into நம்ம இப்போ வரைக்கும் பார்த்தது இந்த குரோமோசோமல் நம்பரில் மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து ஸோ ஆட் ஆகுது, ரெடியூஸ் ஆகுது, இல்லை ஒரு செட் ஆஃப் குரோமோசோமே ஆட் ஆகுது, அதுதான் பார்த்தோம். ஸோ நவ் வி ஆர் மூவிங் இன் டு மியூட்டேஷன் இன் தி ஸ்ட்ரக்சர், குரோமோசோமல் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ மியூட்டேஷன் இன் தி குரோமோசோமல் ஸ்ட்ரக்சர். Number of gene loci, gene locus, the location, and the gene arrangement. So gene location la enna? It is deletion, duplication, and arrangement la it is inversion and translocation. Okay, so it is deletion, duplication, inversion, translocation. So first another it is the deletion. So based on the gene location and சொல்லியாச்சு. See here deletion we have terminal deletion, intercalary deletion. So normally ஒரு chromosome இருக்கு, அதில் genes வந்து பார்த்தோன்னா A, B, C, D, E, F, G, H, I, A to I வரைக்கும் present ஆயிருக்கு. இதில் terminal genes மட்டும் delete ஆயிருக்கு. C, A மட்டும் கிடையாது. So it is a terminal deletion. So எங்கே இருக்குது chromosome depending upon the genes வச்சு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த டெர்மினல் பார்ட் ஆஃப் த குரோமோசோம் டெலீட் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அல்ட்ரேஷன் இந்த குரோமோசோமல் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ அது இன்டர்கேலரினா வந்து பார்த்தோன்னா இட்ஸ் த மிடில் பார்ட். சி இந்த டி வந்து டெலீட் ஆயிருக்கு இங்கே. இட்ஸ் த மிடில் பார்ட் ஆஃப் த குரோமோசோம், இட் கெட்ஸ் டெலீட்டட்.
Okay, so this is about the deletion. Then duplication வந்து பார்த்தோம்னா என்ன ஆகுது, duplicate ஆயிருக்கு அந்த ஜீன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஜீனோட duplicate ஆயிருக்கு. சி நார்மலாக பார்த்தோம்னா A to I வரைக்கும் இருக்கு. இன் tandem duplicationல பார்த்தோம்னா BC அப்படியே duplicate ஆயிருக்கு. It is duplicated. So இன்னொரு டைம் வந்திருக்கு. Then the reverse tandem வந்து பார்த்தோம்னா reverse reciprocal. It is CB. Okay. Anyway, it is the alteration in the structure of the chromosome. Then BC வந்து பார்த்தோம்னா it is the displaced tandem. So where area it is duplicated, which is known as the displaced tandem. அவ்வளோதான் duplication. Then translocation இருக்கு. Okay, so we have translocation. So translocation வந்து பார்த்தோம்னா here the exchange of the chromosomal segments takes place. So இந்த word எங்க பார்த்திருக்கோம், we have seen it in the crossing over la pathom. But what is the difference between crossing over and translocation? This exchange of chromosomal segments, it takes place between the non-homologous chromosomes. This is very important. Okay, so between the non-homologous chromosomes. But in case of crossing over, it is the homologous chromosomes kedela and the chromatids exchange vandu nadakkum. But here in translocation, it is the transfer of chromosomal segments between the non-homologous chromosomes. That is the translocation. Where location? Okay, translocation. Okay, avladha. So we have seen. So with this, we have covered most of the topics on this chromosomal basis of inheritance chapter. So நீங்க என்ன பண்ணனும்னா கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. பிரேக் எடுத்துட்டு you study about the sex determination in males and chromosomal theory of inheritance. So அதை மட்டும் பார்த்துட்டீங்கன்னா this chapter will be over for you. Okay, yes. Do well for half-yearly exams. Yes, hi students. So இப்போ வரைக்கும் we have seen chromosomal basis of inheritance chapter. Okay, so it's a genetics chapter. ரொம்ப important. So நிறைய questions இதுல இருந்து expect பண்ணலாம். Okay, so நம்ம botany-லயும் சரி zoology-லயும் சரி. So இந்த genetics chapter வந்து we should cover. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இது ரொம்ப டஃப்பான சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிலாம் வந்து டஃப்பான சாப்டர்ஸ்லாம் நம்ம பைலப் பண்ணி கடைசியில் படிப்போம். ஸோ யூ ஷுட் நாட் டூ தட். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு டஃப்பான சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் ஏர்லியராகவே படிச்சிடணும். ஓகே, ஸோ ஏர்லியராக முடிச்சதுக்கப்புறம் தென் சிம்பிளர் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இட் இஸ் ஈஸி டு ஸ்டடி. ஓகே, ஸோ 1 or 2 times நீங்கள் படித்தாலே இட் வில் பி ஈஸி. பட் டஃப்பான சப்ஜெக்ட்ஸ் டஃப்பான சாப்டர்ஸ்லாம் இட் டேக்ஸ் டைம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா ஹியர் ஆஃப்டர் ஸோ டஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் you should study at the earliest of times. Okay, yes. So today I am going to deal with this environmental issues chapter. So in the environmental issues chapter botany le varum zoology le varum. So botany la pathindinga main they have deal about the greenhouse gas, the global warming பத்தி சொல்லிருப்பாங்க, ozone depletion, okay, and the conservation strategies. இதெல்லாம் பத்தி botany environmental issues chapterல சொல்லிருப்பாங்க. அதே zoologyலனா mainly the pollution, so air pollution, water pollution, noise pollution, okay, so and the wastewater treatment practices இதெல்லாம் வந்து சொல்லிருப்பாங்க. So today what we are going to do, we are going to see the most important questions. So previous questions என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க both in botany and zoology. So அதெல்லாம் compile பண்ணி we are going to discuss it today. Okay, yes. So first question they have asked about write about the effect of chemicals which is used in the field of agriculture. So chemicals use பண்றனால agricultureல what are its effects அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. So indirectly they have asked about the agrochemicals. Okay, agrochemicals பத்தி தான் கேட்டிருக்காங்க. So agrochemicals அப்படின்னா என்ன, the chemicals which is used in agriculture, simple. Okay, so the chemicals which is used in agriculture. So எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க, to promote plant growth and pest control. Okay, to promote plant growth and pest control. For this purpose that they are using chemicals. So இந்த மாதிரி chemicals use பண்றனால what are all its effects அதுதான் we should write. Okay, so what do you mean by agrochemicals? The chemicals which is used in agriculture. So what is the purpose of these chemicals? They increase the plant growth and to control the pests. So what are all its effects அப்படினு பார்த்தோம்னா, so first yes, these agrochemicals it so இந்த chemicals எல்லாம் பண்ணா plant வந்து grow பண்ணும். So what it also do, it also affects the beneficiary microorganisms. Okay, beneficiary microorganisms, insects, animals. Okay, so இது எல்லாத்தையும் affect பண்ணும்.
So note down the key points. So the point based questions are varum. So key points mattum note panikonga so that you could remember. So what are the effects of agrochemicals? So first point, it affects the beneficiary microorganisms, which is useful for us. So other affect panda and the insects, animals. Then what it causes? It causes eutrophication. So eutrophication abdina enna? So in the agricultural feed la the chemicals la use பண்றாங்க. So அந்த soil la the chemicals இருக்கும். So the runoff from the soil, it reaches the water bodies. So அதனால அந்த water bodies லயும் என்ன இருக்குது, chemicals வந்து present ஆயிருக்கு. So அதனால என்ன ஆகுது, அந்த water bodies ல present ஆயிருக்க aquatic organisms affect ஆகுது. So it damages the aquatic organisms by the process of eutrophication. Okay. Then and the water consumed by humans may they are getting affected. So that water, it is not suitable for human consumption. Because it's poisonous, the chemicals which are they are used. And then okay, and then it causes skin rashes. Yes, skin rashes, eye irritation. And these chemicals, they are carcinogenic. So carcinogenic na, they are cancer causing substances. So when it is consumed, these cancer causing substances enter the body. Okay, it's a carcinogenic substances. Then it causes neurotoxicity. Abdina, it affects the nervous system. Okay, neurotoxicity, hormonal disorders. Okay, so these are all the effects of eutrophication. So, and the run of water, it also carries the chemicals along with it, reaches the water bodies. Adanal aquatic organisms affect agudhu, and it is not suitable for human consumption because it contains many poisonous toxic substances. And humans, it causes skin rashes, eye irritation. And these chemicals, they are carcinogenic substances because they are cancer causing. And it also affects the nervous system and hormonal disorders. Okay, then what it happens na? It also affects the environment. So fertilizers la spray பண்றாங்க அப்படினா, so these particles, it affects the environment. It causes air pollution. Okay, so these are all the effects of agrochemicals. So yes, let's recall. So first, agrochemicals la enna therinjirukonu. Agrochemicals na enna, chemicals which is used in agriculture. For what? For plant growth and pest control. So what are the effects of agrochemicals? So in the beneficiary microorganisms, you damage paniyadu. So beneficiary microorganisms, insects, animals. Then it causes eutrophication process. And the process nala aquatic organisms, humans ella affect agranga. So skin rashes, eye irritations ella cause panudhu. And it also leads to air pollution. Okay, idha vandu agrochemicals patti nama eludhanum. See, it's an indirect question. Straight or right or note on agrochemicals in kekla. So what are the effect of chemicals which is used in agriculture? Okay, yes. So next question, we are polluting water resources, and what will be the consequences of water pollution on organisms? So water pollution patti ketirukanga, water pollution effects on organisms. So pollution vandu, it's very important. We can expect question from that. So air pollution irukku, water pollution irukku, noise pollution irukku. So in the pollution கேட்டாலே என்ன headings எழுதணும்னா, first it is the sources, then the effects and the control and prevention and legal protection. So இந்த 4 headingsல தான் எந்த pollutionனாலும் you should start with. இங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, consequences of water pollution, that is the effect of water pollution on organisms, living organismsல என்னென்ன effect தான் கேட்டிருக்காங்க. So அது மட்டும் எழுதுனா போதும். Okay, yes. So we could expect from any heading. So sources கேட்கலாம், or legal protection கேட்கலாம், control and prevention கேட்கலாம், என்ன வேணா கேட்கலாம். Okay, so இதுல வந்து we are going to write about the effects of water pollution on organisms. Okay, yes. So first and foremost one, it affects the aquatic organisms. So water la da aquatic organisms ella irukum. So and aquatic organisms affect agudhu. For example, or oil spills ஆச்சு. Okay, so tanker ships la இருக்கும், adala oil carry பண்ணிட்டு போவாங்க. So adala oil spills வந்து நடந்தது அப்படினா, so the surface of the water, it is contaminated by oil. So அந்த oil என்ன பண்ணும், it prevents the entry of light. Okay,
ஸோ லைட் என்ட்ரியை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடும் அண்ட் ஆக்சிஜன் ரெடியூஸ் பண்ணிடும். ஸோ ப்ரிவென்ட்ஸ் த என்ட்ரி ஆஃப் லைட் அண்ட் தி ஆக்சிஜன். ஸோ அதனால என்ன ஆகும், அந்த அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு வந்து சஃபிஷியன்டான லைட்டும் ஆக்சிஜனும் இருக்காது. ஸோ இட் காசஸ் death of the aquatic organisms. Okay, death of the organisms, and it also degrades the water. Okay, so what does this oil spill do? It prevents the entry of light and oxygen. So அதனால அந்த aquatic organisms ல affect ஆகுது. So என்ன பண்ணும்னா it clogs the gills of the fishes. ஸோ கில்ஸ் தான் வந்து ஃபிஷஸ் வந்து தே ரெஸ்பயர். ஸோ அந்த கில்ஸ்லாம் போயிட்டு இந்த ஆயில் வந்து கிளாக் ஆகிடும். ஸோ அதனால இட் காசஸ் டெத் ஆஃப் த ஃபிஷஸ் அண்ட் தி அக்வாட்டிக் பேர்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த அக்வாட்டிக் பேர்ட்ஸோட ஃபெதர்ஸ்லையுமே இந்த ஆயில்லாம் போய் கிளாக் ஆகிடும். ஸோ இன் திஸ் வே இட் அஃபெக்ட்ஸ் தி அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have seen the oil spills. So oil it is contaminated with the water it is contaminated with the oil. Okay, yes. So the next one, it is the same eutrophication. Okay, ஸோ நம்ம யூட்ராஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தோம். அதனால வாட்டர் பாடிஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ வாட்டர்ல கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் போயிடுது. ஸோ அதனால அந்த அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் ஹியூமன்ஸ் எல்லாருமே அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. ஓகே, தென் தி டிசீசஸ். ஹியூமன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா மெயினாக டிசீசஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது. லைக் ஹெப்படைட்டிஸ், டைஃபாய்டு. டைஃபாய்டுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வாட்டர் கண்டாமினேஷனால தான் இந்த டைஃபாய்டு டிசீஸே வரும். ஓகே, இட் இஸ் கண்டாமினேட்டட் வித் ஃபீசஸ் அப்படின்னா திஸ் டைஃபாய்டு இன்ஃபெக்ஷன் இட் வில் கம். ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? ஸோ திஸ் வேஸ்ட் வாட்டர் ஆர் வாட்டர் விச் இஸ் பொல்யூட்டட் இட் ஷுட் பி ட்ரீட்டட். ஸோ வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ்லாம் செட்டப் பண்ணணும். ஸோ இன் கண்ட்ரீஸ் வேர் திஸ் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் இஸ் புவரர், அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் திஸ் வாட்டர் பார்ன் டிசீசஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் காசஸ் இன்ஃபெக்ஷன் டு ஹியூமன்ஸ். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ரீகால். So what is the effects of water pollution on organisms? They can also ask the effect of water pollution on ecosystem. So ecosystem ல கேட்கலாம், organisms ல கேட்கலாம். ecosystem ல கேட்டா மெயினா அந்த food chain affection அதை பத்தி எல்லாம் சொல்லணும். அந்த ecosystem damage பத்தி சொல்லணும். Here it is on the organisms. Organisms na mainly the aquatic organisms are affected. For example, it is the oil spill. This oil it prevent the entry of light and the oxygen, causing damage to the aquatic organisms. And it also clogs the gills of the fishes and affects the aquatic birds. Then it is the eutrophication process. So the chemicals which run off from the agricultural field, it reaches the water bodies and it pollutes the water. And then the humans are also gets affected because of the consumption of the contaminated water. So in a contaminated water consumption pandrona, they get hepatitis, typhoid, the serious diseases la they get. Okay, yes. So next question, write an essay of radioactive waste management. Okay, first radioactive waste management. So radioactive waste எங்க இருந்து generate ஆகுது? So this radioactive waste they are generated from power plants. Okay, so power plants ல இருந்து தான் this radioactive waste la generate ஆகுது. So it's very hazardous. So the radioactivity அப்படிங்கிற ஒரு process exhibit பண்ணும். So அதனால it's very hazardous. So radioactive waste management is necessary. So இதை எப்படி நம்ம manage பண்ணலாம்னா, so first we are going to see the disposal methods. So in the radioactive waste la eppadi dispose pannalam, the disposal methods paaka porom. Okay, so first and foremost is to limit the generation. So evlo the radioactive waste generate agradha kammi panna mudiyumo, first and foremost it's the point. So limit the generation of the radioactive waste and then dilute and disperse. Okay, so dilute and disperse in case of low level radioactive substances. Okay, அந்த மாதிரி substancesக்கு தான் அதோட radioactivity effect நம்ம கம்மி பண்ணி we can dispose it. So dilute and dispersion it's for low level radioactivity. Okay, and then it's concentrate and confine. Okay, concentrate and confine. And finally, delay and decay. So, this is all the disposal methods. So, what are all they? You repeat it with me. It's to limit the generation, dilute and disperse, concentrate and confine, delay and decay. So, delay and decay enna பண்ணுவாங்கன்னா, it is for the substances having radioactivity for a short period of time.
Okay, இது வந்து dilute and dispersion is a low level radioactivity இருக்கிற substances. Here the radioactivity lasts for a short time, the time base பண்ணி. Okay, so radioactivity it lasts for short time, short period of time. அந்த மாதிரி substances தான் we should do delay and decay. Okay. So அப்ப என்ன பண்ணலாம்? So delay பண்ணிட்டு decay பண்றாங்க. What they are doing? So they are keeping in the container for a short period of time to reduce its radioactivity. அதுக்கப்புறம் they are disposing. Okay. Then the concentrate and confine. So this it is for high level radioactive substances. So அந்த மாதிரி high level radioactivity இருக்கிற substancesக்குலாம் we should store. Okay. We should store it in a corrosion resistant containers. So corrosion illada containers la store panni, so we can dispose it. So these are all the 4 steps of disposal methods for radioactive waste. So what are they? So first it is to limit generation, then the dilute and dispersion for low level radioactive substances, and delay and decay for which the radioactive substances, this radioactivity it lasts for a short period of time, and concentrate and confine for high level radioactivity. Okay, so இதெல்லாம் the disposal methods. Then control and prevention பார்ப்போம். Okay, how do you control and prevention? So here it is the spent fuel pools. So these radioactive substances la vandu they are present in fuel rods. Okay. So and the fuel rods la vandu, so after it is used, these fuel rods la irundha the radioactivity emit agum. So adanal enna pannom, and the fuel rods la nama store pannom. So it emits more heat, adanal cooling ponds la store pannom. So cooling ponds. Okay. So these spent fuel rods they should be stored in cooling ponds which are known as spent fuel ponds. Avladha. Next it is the vitrification method. So vitrification method na enna, it can be stored in dry cement caskets. Okay. And then finally it is the geological repositories. Geological repositories. So geological repositories abdina enna, so we are excavating the earth surface of the earth, so deeper excavation panni there we are storing these radioactive substances. So this is known as the geological repositories. So in the geological repository method da நம்ம தமிழ்நாட்டுல follow பண்றாங்க. So தமிழ்நாட்டுல கல்பாக்கம்ல வந்து பார்த்தோம்னா, so in the method follow பண்ணி தான் they are controlling this radioactive waste. Okay, yes. So let's recall. How do you control and prevent this? So radioactive waste management na, first where this radioactive waste is generated, then the disposal methods, and then the control and prevention. So control and prevention la vandu pathona, first it is the spent fuel pools, vitrification method, and the geological repositories. Okay, yes. So next 5 marks ellam paathutom. Okay, next we are moving into 3 marks. So 3 marks la enna ketirukanga, what is greenhouse effect and what are all the relative contributions of greenhouse gases? Okay, so greenhouse effect abdina enna? So this greenhouse effect it's mainly caused by greenhouse gases. Okay, it is mainly caused by greenhouse gases, GHG. So in the greenhouse gases enna pannom, so these greenhouse gases they absorb the radiant heat from the atmosphere. So heat absorb panni it increases the temperature of the earth. Okay, which increases the temperature of the earth. So this is the greenhouse effect. So greenhouse effect abdina enna, increased temperature, earth temperature. So mainly it is caused by greenhouse gases. So in the greenhouse gases enna pannuna, they absorb the heat from the sun and it increases the temperature. So enna greenhouse gases irukku? So what are all the examples of greenhouse gases? They are carbon dioxide, okay, then chlorofluorocarbons. So these are some of the examples of greenhouse gases. Okay, nitrous oxide, methane. Okay, so greenhouse effect in keta, so greenhouse gas effect edala cause agudhu and what does this greenhouse effect do?
So then they have asked, write the relative contributions of greenhouse gases. Like, what are all the effects of greenhouse gases? So in the greenhouse gases, it increases the global temperature, which is known as the global warming. So indirectly, it is about the effects of global warming. So what are all its effects? See, it's a point-based question. So key points kandipa note panada, we could be able to remember. Okay, so what are all the effects of global warming? First point, it increases the sea level. So sea level rise வந்து cause பண்ணும். So எப்படி cause பண்ணுது? By melting of ice caps and glaciers. So இதனால தான் sea level rise ஆகுது. Because of increase in temperature, it causes melting of the glaciers, ice caps, அதனால sea level rise ஆகுது. Then it causes floods or drought because of increased temperature. Okay, so floods or drought. Then it affects the species diversity. Species diversity, it gets changed. Adanala food production affect agum. Okay, so this is about the contributions of greenhouse gases. So greenhouse effect in keta. So how do you define? What are its examples and what are its effects? Idhu da. And then the next question. So give 4 examples of plants which is cultivated in commercial agroforestry. So agroforestry பத்தி கேட்டிருக்காங்க, அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. First, agroforestry அப்படின்னா என்ன? So agroforestry அப்படின்னா it is the agriculture plus forestry. அதான் agroforestry. So என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they integration of the crops, trees, livestock takes place. Okay, so what happens in agroforestry? Integration of crops, trees, livestock takes place in single plot of land. Or a single land, farmland, we have crops, trees, animals, livestock animals. Okay. Okay, so this agroforestry nala grow panna plants. So main aim in this agroforestry is to create interaction between all them. Like crops, trees, livestock, or interaction create pandradha in the agroforestry oda main aim. Okay, so we are moving into the question proper. The 4 examples of plants which is cultivated in agroforestry. Okay, so in an examples abdina, it is casuarina, teak, Malay bamboo, eucalyptus. Okay, so it is casuarina, teak, Malay bamboo, eucalyptus. So these are all the examples of agroforestry. So in agroforestry மூலமா grow பண்ண plants இது எல்லாமே. Okay, yes. Next we are moving into CCS. So CCS அப்படின்னா என்ன? It is carbon capture and storage. Okay, full form என்ன? It is carbon capture and storage. இதுதான் CCS. So carbon தான் it is a main culprit, okay, for this pollution, environmental issues. அதனால என்ன பண்ணணும்னா கார்பனை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணணும். So அதுக்கு தான் இந்த process. It is the carbon capture and storage. So first capture பண்ணணும். So where we need to capture? From the large sources of carbon, like industries, power plants. Okay, so idhila irundana we should capture the carbon and we should store it. So where we should store? So it can be stored as a liquid storage in oceans, and deep geological repositories, and solid storage. So every solid storage na, it is by converting these metal oxides to carbonates. In this way we can store it in a solid form. So CCS abdina, it is a carbon capture and storage. This carbon, it is the main culprit for these
pollution. So அதனால கார்பன் எங்க இருந்து கேப்சர் பண்ணோம்? From the larger scale, like industries, power plantsல இருந்தெல்லாம் கார்பன் கேப்சர் பண்ணிட்டு we should store. Where we should store? We could store it in a liquid form in oceans and deep geological repositories by injecting into the deep surface of the rocks. Okay, and then the solid storage, in this way it is converted from metal oxides to carbonates. Okay. Yes, so 5 marks complete பண்ணிருக்கோம், 3 marks complete பண்ணிருக்கோம். So then 2 marks பார்ப்போம். Okay, so 2 marksல என்ன கேட்டிருக்காங்க? What are all the objectives of clean development mechanism பத்தி கேட்டிருக்காங்க. Okay, so clean development mechanism, that is the CDM program. Okay, it's a CDM program. எதுல வரும்? It comes under Kyoto Protocol, which is passed in 2007. So in the Kyoto Protocol தான் இந்த CDM mechanism, that is the clean development mechanism வந்து வரும். So மெயினா இந்த CDM mechanism, the CDM program ஓட objectives என்ன? So அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. The question proper, what is the objective of the CDM program? So first and foremost point is to prevent the climate change and to reduce the emission of greenhouse gases. So இதுதான் அந்த CDM program ஓட main aim. Okay, so to prevent the climate change and to reduce the emission of these greenhouse gases. Okay, so அதனால they have installed this solar panels. Okay, இந்த programல தான் இந்த solar panel activity வந்து they have started. It's the solar panels. Solar panel install பண்ணிட்டு they are reduced these greenhouse gases, அதோட emissionலாம் வந்து கம்மி பண்ணாங்க. Okay, yes, so and it is a certified emission reduction program, which is CER. CER na enna? It is a certified emission reduction program, emission reduction activity, which was undertaken in CDM program. Okay, so clean development mechanism CDM program பத்தி கேட்டிருந்தா first அது எதுல வரும்? It comes under Kyoto Protocol. So அந்த Kyoto Protocol அந்த CDM program ஓட objectives என்னன்னா, first it is to prevent the climate change, second is to reduce the emission of greenhouse gases. So அதுல தான் solar panelsலாம் install பண்ணாங்க, so which is a certified emission reduction program. Okay, so next question, what is referred to as biomagnification? So biomagnification அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So what is biomagnification? So magnify ஆகுது. So what is magnified? It comes under food chain. Sometimes these non-degradable pollutants வந்து present ஆயிருக்கும். Okay, so which is not metabolized, which is not breakdown, அதெல்லாம் தான் non-degrading pollutants. So அந்த மாதிரி non-degrading substancesலாம் when it enters into food chain, okay, so non-degrading substances when it enters into food chain, என்னாகும்? degrade ஆகாது. See, food chainல enter ஆகும்போது it doesn't get degraded. So அதுக்கு பதிலா என்ன ஆகும்? So subsequent levels வந்து போகும்போது this level it gets increased. Okay, so in the non-degrading substance or food chainல enter ஆயிட்டு subsequent level போகும்போது it is not metabolized or breakdown. So அதனால போக போக அதோட level அதிகமாகும், which is known as the magnification, and it is the biomagnification. Okay, so the non-degrading substances which enters into the food chain, the concentration of these substances, it gets increased from one level to the next trophic level, or when it moves to the higher trophic levels. Okay, yes, so what are all the examples அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா, it is mercury and DDT. So DDT na enna? It is dichloro diphenyl trichloroethane.
இதுதான் DDT. So இந்த DDT na என்ன, you repeat it with me, it is dichloro diphenyl trichloroethane. So இந்த DDT லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இன்செக்டிசைட்ஸ்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த DDT. Okay, so this is about the biomagnification. So biomagnification நால என்ன ஞாபகம் வரணும், the key point here it is the non-degrading substances. So in the substances when it enters through the food chain, since it's non-degrading, it the concentration of these substances, it gets increased from one trophic level to the next trophic level, so which is known as biomagnification. So there are examples in it is mercury and DDT. So DDT oda full form it is dichloro diphenyl trichloroethane. Okay, yes. Next we are moving into 1 mark questions. Okay, first, some of the major species which is cultivated in agroforestry for commercial use. So nam agroforestry vandu paathom. Okay, so see, so these are all the years in which these questions are asked. March 2020 la ketirukanga. Okay, so first agroforestry oda examples enna, so we have seen casuarina, malayvembu, teak, eucalyptus ella paathom. Okay, and kadambu idume varum. See, idhula dhaan neema anjume therinjirukano. So 5 points, 5 agroforestry species ume therinjirundha you could able to answer this. So first enna ketirukanga, Erythrina albizia. So definitely not. Next, malayvembu, kadambu. Yes, it's the answer. Okay, Sesbania acacia and Acacia azadiracta indica. So இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. So அஞ்சுமே தெரிஞ்சுக்கணும். So what are all the agroforestry species? It is casuarina, eucalyptus, teak, malayvembu, kadambu. இதெல்லாம் தான் this agroforestry species. Then the ozone layer of troposphere, it is called. Okay, so the ozone layer. So troposphere லயும் இருக்கு, stratosphere லயும் ozone present ஆயிருக்கும். So here என்ன கேட்டிருக்காங்க, troposphere ல present ஆயிருக்க ozone layer, it is known as the bad ozone. Okay, so TB ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, tuberculosis ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So TB நாலே tuberculosis. So troposphere ல present ஆயிருக்க ozone, it is the bad ozone. அதே stratosphere ல present ஆயிருக்க ozone, it is the good ozone. Okay, it's a good ozone because it filters the harmful UV radiations, these good ozone. Okay, yes. So the ozone layer of troposphere, it is known as the bad ozone. The ozone layer of stratosphere, it is known as the good ozone. Yes, next, the unit for measuring the ozone thickness. So ozone thickness measure pandra unit, it is the Dobson unit. Okay, it's a straight question. Then the deforestation means, so deforestation nale enna, cutting down of trees, and the point ஞாபகம் வரணும். So it's the cutting down of trees. Okay, afforestation na growing trees, the opposite of deforestation. So D nale it is the cutting down. So enna options? So growing e varadu. See, growing plants, no, it doesn't come. Here also it's growing starts. Then third option, it's removal of plants and trees. Yeah, it's the correct option. Removal of plants and trees, that is the cutting down of plants. So this is known as deforestation. So fourth option, it starts with growing. So it's not. Okay, yes. Then fifth question, is in a lake, the water is cold and clear, supporting little life, and this stage is called. So this stage, it is known as the oligotrophic stage, where it supports only little life. So எதுமே இருக்காது. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும், mesotrophic stage இருக்கும். அதுக்கப்புறம் eutrophic stage இருக்கும். Okay, so this is about these stages. Then the primary treatment of wastewater treatment is, so wastewater treatment la vandu pathona we have primary treatment irukum, secondary treatment irukum, tertiary treatment irukum. So primary treatment la enna பண்ணுவாங்க, so அந்த waterல present ஆயிருக்கிற macromolecular substances, okay, so அதை தான் remove பண்ணுவாங்க. See, first removal of microbes by the application of chlorine, no. Physical removal of solid particles, yes. So macromolecular substances la வந்து remove பண்ணிடுவாங்க. So first primary treatment la, okay, so primary treatment they remove the macromolecular substances. Then we have secondary treatment. So secondary treatment la தான் அதுல present ஆயிருக்க அந்த microorganisms லாம் treat பண்ணுவாங்க. So by the aerobic and anaerobic process மூலமா. Okay,
So they pump the air into it. So aerobic microbes grow ஆகும். ஸோ அதுதான் அந்த வேஸ்ட் வாட்டரில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கல அந்த பெத்தோஜெனிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து டீக்ரேட் பண்ணும். ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் அ டேர்ம் விச் இஸ் நோன் அஸ் பிஓடி விச் இஸ் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட், அந்த ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா த வாட்டர் இஸ் மோர் பொல்யூட்டட். ஓகே, வாட்டர் இஸ் மோர் பொல்யூட்டட். அதே அந்த பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அது வாட்டர் இஸ் கிளீன். ஸோ பொல்யூஷன் வந்து அந்த வாட்டரில் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதனால it's a clean one. Okay, so this is about the secondary treatments. First starting aerobic process, then it goes into the anaerobic sludge digester la vandu pogum, and then it moves into the tertiary treatment. So and the tertiary treatment la da vandu and the quality of water improve பண்ணுவாங்க. So and the quality of water vandu how does it improve? By UV rays, chlorination. So in the process la it comes under the tertiary treatment. Okay, yes. So next we have, so previous questions எல்லாம் discuss பண்ணியாச்சு. So we have seen 5, 3, 2, 1. So in the environmental issues chapter வந்து பார்த்தோம்னா it's very important. So 2, 3 more often ஏதாவது ஒரு question ஆவது கேட்டுறாங்க. Okay, 5 mark also we could expect from this chapter. Okay, yes. So book back questions பார்ப்போம் 1 mark. So first என்ன கேட்டிருக்காங்க, which of the following would likely to help to slow down the greenhouse effect? Okay, so there is the control of greenhouse effect. So first option, converting tropical forest into grazing land for cattle. So no. Then ensuring all excess paper packaging is buried into ashes. So it causes smoke. It further increases the greenhouse effect. So no. Then the redesigning landfill dumps to allow methane to be collected. Yeah, it may be. Then last option particular, promoting the use of private rather than public transport. So transport the vehicle releases the smoke emissions, அதனால environment damage ஆகும். So third option, it's the right one. Redesigning landfill dumps to allow methane to be collected. So methane is one of the major greenhouse gases. So அதை manage பண்ணலாம் இந்த மாதிரி. Okay, so next question with respect to ecornia, statements கொடுத்திருக்காங்க. Which statement is wrong, which statement is right அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லணும். So first statement A, it drains of oxygen from water and it's seen growing in standing water. Yes, so with respect to ecornia பத்தி சொல்லிருக்காங்க. Yes. And then statement B, it is an indigenous species of our country. No. So இது வந்து correct, இது வந்து it's wrong. So it's not an indigenous species, native species கிடையாது. It is an alien species, non-native species, and it is an invasive alien species which is a fast growing. Okay, invasive alien species, this ecornia species is also known as water hyacinth ன்னு கூட சொல்லலாம். So statement A is correct and statement B is wrong. இதுதான் கரெக்டான answer. Then find the wrongly matched pair. So first, endemism, a species which is confined to a region and not found anywhere else. Yes, endemic centers la irukku, endemic areas or endemic species irukku. So and the particular area la it can able to grow. So and the species la they are known as endemic species. Then hotspots. So major hotspots and all hotspots irukku. So Western Ghats is one of the hotspots. Then ex situ conservation method, zoological parks. Yes, so conservation methods வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. So conservationல பார்த்தோம்னா yes, so conservationல பார்த்தோம்னா we have in situ conservation and ex situ conservation. Okay, so in situ conservation and ex situ conservation. So in situ conservation அதோட ஏரியாஸ்ல protect பண்றது, அதுதான் in situ conservation. So அதோட examples என்னென்ன? It is wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, இதெல்லாம் தான் in situ conservation strategies. And sacred groves. Okay, the trees which are grow for religious purposes, அதுதான் sacred groves, அது கூட வரும். So these are in situ conservation strategies. So the examples என்னன்னா, it is wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, and ex situ conservation strategies. So ex situ conservation என்ன, அதுக்குன்னு தனியா ஒரு place organize பண்ணி they protect them, okay, in that area. So அதுதான் ex situ conservation strategies. And what are all the examples of ex situ conservation strategies? It's botanical gardens, zoos, இதெல்லாம் ex situ conservation strategiesல வந்து வரும். Okay, yes.
So excessive conservation, it's zoological parks வந்து கொடுத்துருக்காங்க, zoos கொடுத்துருக்காங்க. Yes, obviously it's the right one. Then sacred groves, it's Saintry Hills of Rajasthan. So it's the wrong answer. Then the alien species of India, it's water hyacinth, which is the Ecornia species. Yes, it's the right answer. So option D, it's the wrong one. Then depletion of which gas in the atmosphere can lead to increased incidence of skin cancer? So skin cancer எது cause பண்ணும்? இந்த harmful ஆன UV radiations தான் cause பண்ணும். Okay. Excuse me. So this harmful UV radiations it causes skin cancer. So in the UV radiations filter பண்றது it is the ozone. So this ozone layer தான் it filters the harmful UV radiations. அதனால அந்த UV radiations humans affect பண்ணாம இருக்கும். Suppose this ozone layer is depleted, which is known as ozone depletion. So அதனால என்ன ஆகும், இந்த UV radiations reach ஆகி it affects the skin. So skin cancer is caused due to depletion of ozone. Okay, it's due to depletion of ozone. Then one greenhouse gas contributes 14% of total global warming and another contributes 6%. என்னென்ன? So total பார்த்தோம்னா 14% வந்து பார்த்தோம்னா it is by CFCs, chlorofluorocarbons, which is emitted in refrigerators, and 6% it is nitrous oxide, which is N2O. Okay, so it's a data, you should study this. Okay. Yes, next question. One of the chief reasons among the following for the depletion in the number of species making endangered. So endangered species kind of reasons வந்து கேட்டிருக்காங்க. So first and foremost reason, it is the habitat destruction. So அது இருக்கிற அந்த ஏரியா தான் அந்த habitatன்னு சொல்லுவோம். So அந்த habitatே destroy பண்றனால these species are getting endangered. Okay. Yes. So then deforestation means it's removal of plants and trees. We have seen already. Then deforestation does not lead to quick nutrient cycling, soil erosion. Okay. So deforestation, it leads to soil erosion. So trees la vandu cut பண்ணிட்டோம் அப்படினா, so அந்த plants தான் வந்து it holds these trees, nutrients la இருக்கும். So soil fertility la இருக்காது. So soil erosion, it leads to soil erosion. Then local weather conditions, it also gets changed, and the destruction of natural habitat weather conditions. So first option da correct, it's the quick nutrient cycling. So nutrient cycling, it's the normal process. So நம்ம carbon பாத்திருப்போம், phosphorus லாம் வந்து பாத்திருப்போம், how these nutrients or get transmitted or get cycled within the ecosystem. So ecosystem chapter la பாத்திருப்போம். It's one of the major function of ecosystem. Okay. Yes. So then the next question, the unit for measuring ozone thickness, it's the Dobson unit, we have seen already. Then the people movement for the protection of environment in Sirsi of Karnataka. So Karnataka la nadanda movement, it is the Apiko movement. Himalayas la it is the Chipko movement. Then the plants which are grown in silvipasture system, they are the Sesbania and Acacia. So in the plants the silvipasture system la வந்து grow பண்ணிருப்பாங்க. Okay, so woody trees இருக்குல்ல, so அதுவும் grass and the grass grow பண்ணிருப்பாங்க. This is the silvipasture system. Okay, so it's the Sesbania and Acacia. And in the next question, the right to clean water, it's the fundamental right. So in the right, in the article, right to clean water act, it is in the article 21. So these are all straight questions. So data related questions எல்லாமே straight questions தான். Okay. Then the thickness of stratospheric ozone layer, it is measured in. Yes, it's ozone, it's the Dobson unit. So ozone ketanga, adhoda unit ketale, you should close your eyes and you should write it is the Dobson. Then as per 2017 statistics, the highest per capita emission of carbon dioxide in the world. So 2017 statistics, but it is the China. Okay, so many data related questions are coming now. Yes. So CO2 the highest emission, it is the China. Then the use of microorganism metabolism to remove pollutants such as the oil spills in the water bodies, which is known as bioremediation process. So bioremediation ana microorganisms use பண்ணி அந்த pollutants வந்து நம்ம remove பண்றோம். Then which among the following always decreases in a food chain across the trophic levels? So we have seen, so trophic levels வந்து பார்த்திருப்போம். Okay, so the trophic levels la வந்து பார்த்தோம்னா, when successive trophic levels la what it decreases? It's the energy or the force or the accumulated chemicals. Okay, so நம்ம சொன்ன accumulated chemicals, it gets increased, which is known as biomagnification. So அது கிடையாது. Then the number energy force. So it is the energy. Okay, so energy the answer. So which follows the 10% law. So என்ன ஆகும்?
the 10% of the energy that gets transported to the next trophic level. Okay, yes. So in the e-waste generated by mobile phones, which among the following metal is most abundant? It is the copper. And then next, DAS is an ideal disinfectant for wastewater. ஸோ நம்ம வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வி ஹாவ் ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, டெர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ டெர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட்டில் தான் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ தேர் வி யூஸ் யூவி ரேஸ், குளோரின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் திஸ் யூவி ரேஸ் தான் இட் இஸ் அன் ஐடியல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் ஃபார் வேஸ்ட் வாட்டர். ஓகே, எஸ். தென் ஸ்மாக் இட் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம். ஸோ ஸ்மாக்னால இட் இஸ் ஃப்ரம் ஸ்மோக் அண்ட் ஃபாக். இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஸ்மாக். So smoke and fog, option A and B. So option A and B la irukumbodhu we little think about, okay, whether it too also could come as an answer appdi nama think pannom. Then the excess of fluoride in drinking water, it causes, it's the fluorosis. So these are direct answers. So fluoride adhigama irukna, it is known as the fluorosis. Okay, yes. So with this we finish this chapter, both environmental issues, botany and zoology. ஓகே, ஸோ மெயினாக இந்த ப்ரீவியஸ் தான் பார்த்துருக்கோம். ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ் 5 மார்க்ஸ், 3 மார்க்ஸ், 2 மார்க்ஸ், 1 மார்க்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ தட் ஆல்சோ யூ ஷுட் ரீட். ஸோ எஸ், டூ வெல் ஃபார் எக்ஸாம்ஸ். ஓகே.